Once we have outlets, computer outlets in every home, each of them hooked up to enormous libraries where anyone can ask any question and be given answers, be given reference material, be something you're interested in knowing. From an early age, however silly it might seem to someone else, that's what you're interested in. And you ask, and you can find out, and you can follow it up. And you can do it in your own home, at your own speed, in your own direction, in your own time. Then everyone will enjoy learning. Nowadays, what people call learning is forced on you, and everyone is forced to learn the same thing on the same day at the same speed in class. And everyone is different. For some it goes too fast, for some too slow, for some in the wrong direction. But give them a chance, in addition to school, I don't say we abolish school, but in addition to school, to follow up their own bent from the start. Muito bem-vindos a esta segunda parte do encontro presente no futuro. O futuro chegou cedo demais. O que mais impressiona nesta entrevista de Isaac Asimov, de 1988, é, em primeiro lugar, a incredulidade do jornalista perante aquilo que ele diz. E, em segundo, a absoluta convicção do que o Asimov diz sobre como será o futuro. Absoluta convicção. No tom de voz, na expressão facial, na articulação do discurso, com muita utopia de novo, sim, mas ao mesmo tempo que revisitamos esta e outras utopias, como temos feito ao longo de todo o dia, pergunto, não cresce em nós um determinado sentimento de que estamos a deixar escapar uma grande parte daquilo que a realidade já nos oferece hoje e que na altura em que estas pessoas disseram aquilo que disseram, eram apenas visões, eram apenas ficção? Será que o tremendo potencial de tudo que nos rodeia, nós estamos a aproveitá-lo, estamos a percebê-lo? Vou fazer duas perguntas à audiência, genericamente, e peço a vossa assistência, talvez um pouco mais de luz sobre a sala, enquanto as últimas pessoas retomam os seus lugares. São duas perguntas muito simples, gostava só se pudessem responder levantando o braço. A primeira pergunta é esta. Quantos dos presentes já perderam as chaves de casa em algum momento da sua vida? Bem, eu diria seguramente metade da sala. Metade da sala. A pergunta, atenção às palavras. A segunda pergunta é esta. Quantos dos presentes já perderam, da mesma maneira que se perdem as chaves de casa, já perderam o seu telemóvel? Eu diria que metade das pessoas que perdeu a chave de casa. Numa estimativa um pouco instantânea e grosseira, mas segura menos, cerca de metade de quem já perdeu a chave de casa. O que é então mais importante para nós? O que é que nós zelamos com mais cuidado? O que é que protegemos com mais empenho? A casa onde vivemos? Ou o telemóvel onde vivemos? Não é aquilo que o aparelho tem, é um simples telefone, mas pelo que nós guardamos de nós dentro dele e acedemos através dele. Uma das principais causas do desemprego sempre foi, obrigado por terem participado neste pequeno jogo, que serve só para estabelecer esta metáfora. Uma das principais causas do desemprego sempre foi, como sabemos, a mudança de paradigmas tecnológicos. O que é que vais fazer quando a máquina ocupar o teu lugar? É uma pergunta que muita gente não gosta de fazer, que evita, sobretudo desde a Revolução Industrial. Mas é exatamente isto que acontece desde sempre e de uma forma exponencialmente crescente, um ritmo aceleradíssimo nos nossos tempos. Não é apenas a automação que nós falamos hoje em dia, é a automação invisível. A desmaterialização de tudo, incluindo a desmaterialização de eu próprio, de mim próprio.
Quando, como acabámos de ver, o que é mais importante para mim, aquilo que eu zelo com mais empenho, que eu protejo, está a algures entre o telemóvel, o computador e a nuvem, a cloud, será que estou mais próximo de uma certa concepção de Deus? Só uma pequena provocação. E para recolocar a atenção em algo mais palpável, proponho um exercício que de resto podem prosseguir sozinhos onde quer que estejam, em vez de fazer palavras cruzadas, dá para fazer este tipo de exercício. É um exercício proposto pelo teórico dos média e pensador canadiano Marshall McLuhan, que pretendia definir uma nova ciência com aquilo que ele chamou as leis dos média, quando formulou a tétrade, um conjunto de 4 perguntas que, na opinião dele, deviam ser feitas quando estamos confrontados com uma nova tecnologia, uma nova linguagem, um invento, qualquer coisa. As 4 perguntas e o exercício a que elas nos obrigam de reflexão são, por si só, mais importantes do que as respostas que nós podemos obter, até porque 10 pessoas a responderem à tétrade poderão ter 10 resultados diferentes. Mas eu gostava de partilhar convosco um exemplo, apenas um, porque acredito que esta grelha de análise e estas 4 perguntas que somos convidados a fazer nos podem ajudar no processo de awareness, de aumentar a percepção de tudo aquilo que nos rodeia, da tecnologia que nos rodeia e como ela está a mudar as nossas vidas. As perguntas são, perante qualquer invento ou qualquer meio, qualquer ferramenta, qualquer instrumento, devemos fazer 4 perguntas. O que é que ele amplifica da situação atual, do paradigma atual? O que é que ele recupera de paradigmas anteriores de desenvolvimento tecnológico? O que é que ele torna obsoleto a partir do momento em que existe? E em que é que se transforma quando levado ao limite teórico e absoluto da sua capacidade? Quando levado ao limite, em que é que se transforma? A experiência com o telemóvel daria qualquer coisa como isto. Ele amplifica a voz humana e a autonomia das pessoas. Levado ao limite, pode transformar-se numa trela, o que é curioso, porque o telemóvel tirou os fios do telefone fixo. Recupera um certo estado de recreio escolar com crianças a brincar, em que toda a gente grita para se ouvir e sem grande controle sobre aquilo que diz, e é muito espontâneo, e tudo é motivo para uma gargalhada, um ai, um ui, uma onomatopeia qualquer, e torna totalmente obsoleto a cabine telefónica. De resto, estão a ser desmanteladas todas as cidades do mundo, não é? Portanto, estas 4 perguntas permitem-me que entre um pensamento e um sorriso, se quiserem, e na expectativa de que elas possam fazer algum tipo de sentido para esta sessão e para outras, deixar-vos com o Pedro Magalhães, moderador desta sessão, que vai abordar perspectivas e experiências muito diferentes sobre as novas escalas de valor e ideias como se pode manifestar e observar a economia na era digital. Pedro. Obrigado, João Alberto Carvalho. Boa tarde a todos. Este painel é sobre os efeitos económicos da mudança tecnológica. Temos uma série de perguntas que vamos desafiar os convidados a responderem. Em que medida é que a atual mudança tecnológica está a afetar a produtividade, o crescimento económico, o desemprego ou o emprego, a natureza do trabalho, a repartição entre o capital e o trabalho, a desigualdade económica, quais são os efeitos dessa mudança tecnológica? E seguindo um bocadinho também aquele certo do Isaac Asimov, perceber que tipo de educação, que tipo de competências é que esta nova economia, esta nova tecnologia exige. São estas as questões fundamentais desta sessão. Eu queria brevemente apresentar os participantes neste painel. Começo por apresentar Tyler Cowen. I'm going to introduce you in Portuguese because I'm assuming you're familiar with your own biography. Tyler Cowen é professor de Economia na Universidade de George Mason
É autor de um dos blogs de economia mais lidos em todo o mundo, chama-se Marginal Revolution. Aparece regularmente nas listas de revistas como o Economist ou Foreign Policy, como um dos pensadores mais relevantes do nosso tempo, e é, em particular, autor de 2 livros absolutamente centrais para a discussão de hoje. O primeiro chama-se The Great Stagnation, A Grande Estagnação, e o segundo chama-se Average is Over, Powering America Beyond the Age of the Great Stagnation. E agradeço muito a presença do Tyler nesta sessão. Vamos ter também, para comentar a apresentação de Tyler Cowen, 2 convidados. Filipe Santos é presidente da Portugal Inovação Social, é um projeto para a dinamização da inovação social em Portugal, é doutorado pela Universidade de Stanford, é professor no INSEAD e foi fundador do Laboratório de Investimento Social em Portugal. E também, para fazer um segundo comentário, José Carlos Caldeira é presidente da Agência Nacional de Inovação, foi responsável por uma grande variedade de projetos em Portugal ligados quer às nanotecnologias, quer às biotecnologias. É antigo diretor do INESC Tech e antigo aluno da Universidade do Porto. E muito obrigado também pela vossa presença. Tyler, the floor is yours. We're here to talk about the future and our brave new world to come. And I'm going to focus on the world of work and, to some extent, income inequality. The world of work will be changing dramatically and radically. I'm going to outline how and why and put that in terms of a very simple model. I'm going to draw upon my book, Average is Over, for some of the ideas in this talk. Now, just to think, what's the most basic single fact about current economies for understanding the future of work? I think it's something quite fundamental. It's that we have been having unbalanced forms of economic growth. Unbalanced forms of growth. By this observation, I mean something pretty simple and pretty intuitive. If you think about the world pictured in the slide, the world of information technology, automation, robotics, computers which play chess, biogenetic engineering, what you've heard about in the earlier presentations, we see fantastic progress in a lot of areas stemming from information technology. But at the same time, we tell ourselves a kind of lie that we're making progress everywhere, and we're not. In fact, in most sectors of most Western economies, progress and productivity growth has been pretty slow. We've seen a kind of technological stagnation. Just to think about this in simple terms, if I take an airplane flight in the United States, odds are I'm flying in the exact same kind of plane I would have flown in 1970. The exact same plane. If you take my kitchen, I cook in a kitchen that was built in 1951. That kitchen works just fine. We've added in a microwave, which, by the way, I don't use, and I cook in a 1951 kitchen. Who would use a 1951 smartphone? Who will use today's smartphone 50, 60 years from now? No one. So this fundamental fact about current economies is unbalanced growth, namely that a huge chunk of the dynamism is in a relatively small number of sectors. And this, I think, is indisputable. So we hear these fantastic stories about progress in tech, and then we look around us. We see slow wage gains, often high unemployment, weak or staggering economies, and we wonder, how can these two things go together? And they go together because in many parts of our economy, we're not being that progressive yet, we're not being that innovative. So that's the core way I have for thinking about the world. Now, when you apply this to labor markets, it leads you to a rather fundamental question. If you're trying to ask, how well am I doing today? How well will I do in the future? How well will my children do? What should I teach my children? I think there's a very fundamental question, a kind of yes-no, binary, simple answer question. And that is, it's listed on the slide, are you working with information technology? That is it augmenting what you do? Or are you competing against the computer?
If you are competing against the computer, I have a prediction. You will lose. If you were filing papers in an office in 1988, you were competing against the computer. If you were a travel agent 15 years ago, you were competing against the computer. Some travel agents retooled into luxury tours, great, a much smaller number, but most of them lost out to people booking their own flights online. Today, if you are a taxi driver, I predict you will lose out to Uber, which of course is ultimately possible because of smartphones and apps. So it's a very simple question. How good are you at working with computers? This will determine your job market fate, the fate of your children, their grandchildren, and so on. This one very basic question. And when you think through this question, I think it also gives us a handle on the very hot issue of income inequality. Why is income inequality going up? Again, let's think about this in the simplest possible terms. Old-style manufacturing jobs, which were once common in Portugal, common in the United States, common in Detroit. What did you need to do those? You needed a high school degree and some willingness to work hard. College was great, but you didn't need it to get one of those jobs. How much education do you need to work well with computers? Well, it's not just education. You have to actually get computers. You have to know a lot about computers in some way, and it's probably something your college or university never taught you. So it demands more education, at least in some dimensions, more intelligence. It demands a greater ability to teach yourself things. And I submit, when you add up these requirements, more computer expertise, and more ability to teach things to yourself, fewer people have that ability than had the ability to work in an old-style manufacturing job. So the people whose productivity is being augmented by the computers, essentially their wages and returns have gone up, and other people have typically had flat or even declining wages because they are competing against computers. And what we're seeing in our economy, it's happening slowly, but it's happening nonetheless, is basically every sector is being turned into a tech sector. Some take longer than others. Higher education, it hasn't really happened yet. It probably will happen. Medicine, you still get diagnosis in person. Someday it will be done by artificial intelligence, maybe over Skype. But slowly but surely, the more sectors of our economy become tech sectors, the more important this question will be. How well do you work with tech? So this will be a future which on one hand has fantastic opportunities for people who are good with these skills, but in other ways it will be a kind of oppressive meritocracy. And that's a funny paradox to think a meritocracy can be oppressive. But when the meritocracy is rewarding a very specific or very particular set of skills, it may leave behind those people who don't have those skills. Just think, for instance, about animated movies. Watch an animated movie from the 1950s or 60s. Things are hand-drawn. It was not a tech sector. It was an artistic sector. Today, an animated movie is something like Pixar. Computers are all important. The creators need a wonderful sense of aesthetics, but it's not about how well they draw with their hand. It's about how well they ally their creative sense with that of the computer. And this we will see more and more of. But here's a funny paradox about this new economy. People hear about an economy where everything becomes the tech sector, and they think we all have to become computer programmers or build robots or do something like what you heard about in the morning, work with tech. Counterintuitively, that probably is not the case. In the future, the actual growth sectors, in my opinion, will be what I call marketing and persuasion. And I mean those words in very broad terms. Catching people's attention, being able to manage people, being able to coordinate expectations, being able to set goals, being able to inspire others, being able to outline a vision. And yes, marketing in the narrower sense. Can you design a good ad campaign? But these are a set of human skills which computers will not be good at anytime soon. Artificial intelligence,
lags far behind. Artificial intelligence may give you a read on the data about consumers, but how to actually appeal to them will remain fundamentally human. So in this super techie world, there'll be a lot more wealth, and the key fundamental skill is actually going to be how do you catch and hold people's attention? And if you think about your own life, recall from the morning the statistic that the average Portuguese person checks his or her smartphone 221 times a day. Something in that smartphone is managing to grab your attention. But we're all bombarded by email, by text, maybe you have a Twitter feed, simple phone calls, believe it or not, they still exist. Some people still use answering machines. But whatever, whoever, whichever companies can break through that and hold your attention, that's actually the key question. So I'd like to give you an example of a future job. It's actually a present job, and this will sound counterintuitive. The person I have in mind here is a woman named Jody Ettenberg. And you might wonder, well, what is Jody's job? You're going to love this. She doesn't build robots. As far as I know, she doesn't know fluid dynamics. Jody's job is to travel around Portugal for a living. That's what she does for a living. She travels around Portugal. She writes about it. She has a website. She does food tours in different parts of the world. She sells things on her website. She gives talks. She's written a book. She does other things too, works with promotions. And Jody has what I consider the very enviable job of traveling around Portugal for a living. Before it was Portugal, it was New Zealand. Before New Zealand, it was Vietnam, and so on. She picks different parts of the world. Now, how is it that this works? It's not because Jody is a great computer programmer. It's because she can assemble messages and narratives which cut through the clutter, grab people's attention, and make her a known person in the world of travel, in the world of food. So basically, when we're thinking about the job market looking forward, I think it's going to be split very radically. You will either have great technical skills, that is, you'll program robots, do something high-tech, or you will have very good skills of marketing, persuasion, communication, managing, getting people's attention. And those are the two things, one or the other, ideally both, that you will need to be good at. Think about the biggest winners. Mark Zuckerberg, right? Created Facebook. At Harvard, he was a major in psychology. And that's why Facebook worked. That's why Facebook is better than MySpace, better than Orkut. It understands in some way human psychology better. It grabs people's attention. So in this new world, soft skills actually, super hard skills or super soft skills will be the way to go. The very, very top earners, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Peter Thiels, will be people who really have both and who integrate them. That's a much smaller number of people. But just being good at one or the other, I think, will mean those people will do very well. But the key question looking forward, and I think no one has the answer to this, is how many of us are going to be really good at either of those two things? Is it 10%, 50%, 80%? When everything has become a tech sector and rewards are more meritocratic, your marginal value, your production is measured pretty clearly and pretty decisively, maybe by artificial intelligence, and there's a lot of opportunity. You can get out there, put your whatever you do out on the internet, try to get a job through LinkedIn. There'll be opportunity, but what percentage of us will become those high earners? I honestly think we don't know, but I think there's a very good chance that it will be below 50%. And so we face the possibility of a future. There will be a new elite, not what we now call the 1%. Maybe it will be the 23%. You'll have a larger group of people with fairly stagnant wages, but having a lot of fun, because interesting things are being built for them, creative things. And then you'll have this super elite, like the top 23.5%, which will earn a lot, have great lives, basically get to go to Portugal
here in Porto. That's what I think the future of labor markets is going to look like. It will be much more skewed, great opportunities, but by no means good for everyone. People who don't have those skills, what will they do? Well, more and more of them will be pushed into service sector jobs. One problem with service sector jobs, especially in retail, they don't always involve a lot of training. They don't always involve a lot of productivity gains. So the danger for the people who don't have good skills for the future is we'll see a kind of crowding into service sector jobs, lower wages there. Some people will just drop out of the labor market. And I think there's also a gender or sexual effect here. So if you think about, let's take two key service sector jobs, taking care of the elderly, which will grow in importance, and babysitting, which we hope will grow in importance, depending on birth rates. And ask yourself a simple question. You know, say you're parents and you're going to hire a babysitter. And you have a choice of hiring a 16-year-old boy or a 16-year-old girl. And that's all you know about them, that one's a boy and one's a girl. Which one do you hire? You might try not to be sexist, you might try not to be prejudiced, but it's your own kids. Basically, you're going to hire the girl, I very strongly predict, if that's all you know. So in a lot of service sector jobs, I think, there's a percentage of the male workforce, especially younger males, who are what you might call weaker in discipline or weaker in conscientiousness, or maybe just too rowdy. And that already is the group where their employment rates in the United States have been falling now for about 20 years. So the more that work is about either tech skills or people skills, the big losers are rowdy, young, unskilled males in most cultures, in my opinion. That women will have a relative advantage at getting these jobs and doing them better for whatever reason you might think that's going to be. But you'll see more and more people going into service sector jobs. Another big trend, we already see this, we see bricks of the future being laid in the present. As William Gibson who said, the future is already here, it's just unevenly distributed. But think about what's sometimes called the sharing economy, most prominently represented by Uber. I was in China about a month ago. In China, I used Uber. When you can use Uber in China, you know the world is changing. It remains to be seen whether or not you can use Uber in France, right? The French are having a debate on this. But most parts of the world, Uber or something like it is going to come to pass. I spent a week ago a lot of time talking with a fellow. He's developing the equivalent of Uber for tutors. So you're in high school, you need to get your homework done, you need some help. Rather than calling a cab, you call a tutor to come over to your house for 15 minutes. Either he helps you cheat or he actually explains it to you. But either way, for a lot of teachers, something like Uber is going to replace tenure, whether we like it or not. The sad reality is the world does not need us as teachers all the time. They only need and want us some of the time. And when it becomes possible to put us on call, we will be put on call, I predict. More online, more sharing economy for teachers in many areas. Now this will be good for some people, bad for others. Here's the way to think about it. Let's say you're a teacher or an Uber driver. You're probably just doing it part-time, and you have some other chunk of time where you can do something else. You can try to teach yourself programming. You can try to become the next Jody Ettenberg. You can try to learn some other skill. But the people, again, who are good on working on their own will do very well in an Uber-based labor market. The people who rely on their employers and bosses to train them will do relatively poorly. Think of the old setting. You would be hired by a company, say McDonald's. And McDonald's still doesn't, but back then certainly did not use anything like Uber. So you go to something called McDonald's University. McDonald's trains you. They may train you in how to run a franchise,
if you have the potential to do that. At the very least, they train you how to cook French fries, but you may be trained in a lot more. And you're trained in a bunch of things, and the company does it, and you're attached to the company in some way. That's a good model for a lot of workers. It's a great model for workers who are good at learning, but not good at learning on their own. The new model, sharing economy, will be a great model for workers who are good at learning on their own. It's, again, this key question: can you teach yourself things? And just think, the faster technology changes, the more important this question will be. Can you teach yourself things? You can go to the best school in the world and finish with all A's, but if you cannot teach yourself things, what you have learned is probably obsolete 5 or 10 years later. In some tech areas, it's obsolete 6 months later. So we're just hyping up the economy so that wages, returns, quality jobs depend more and more on being a self-starter, being conscientious. Again, great world for some, but not for all. An interesting point about the sharing economy, I think we already have more of this than we realize. So if you look at a country like Spain, you know, the measured unemployment rate in Spain, last I looked, it was still well over 20%. And you wonder, how can it still be over 20%? In Portugal, last I looked, it was a bit over 13%, which is still high. In my opinion, neither of these rates is actually as high as we're measuring it. That a lot of those unemployed people are doing things part-time, freelance. It may be black market, it may be gray market, it may be unreported income. But in Spain and probably Portugal, we're somewhat closer to full employment than the numbers indicate. And that's both good and bad news. Like, the good news is more of these people have jobs than we're counting. But the bad news is more of these people have jobs than we're counting, and their job may not go up much in quality. That is, there may be less recovery left in the system than we might tend to think or expect. So in that sense, there's more sharing economy here already, I think, than maybe we are realizing. In this future world, if you're in any way connected to software, what you do will be measured. Your keystrokes will be tracked, your output will be measured, depending on the kind of job. You will be rated. Even consumers are rated, right? Doctors have systems of rating consumers. So if you go to the doctor, give that doctor a hard time, you can get a bad customer rating. You get a customer rating when you do Uber. So in this world, everyone and everything is rated. It will be harder to have excuses, harder to get second chances. I would say a very good world for people who don't make many mistakes early in their life. In relative terms, they're the ones who will do well there when everything's measured. It's like we'll all be political candidates in some funny way. I don't think we'll actually like this. It will make us a lot more productive. And you'll deal with the people you want to deal with. You'll have a better chance of marrying the right man or woman. But again, it will feel very oppressive, being measured all the time. I would stress, education. You hear so much about education. People say, well, problems for the future. The way to solve it is through education. You hear that so often in the United States. You hear it at OECD. But I don't think education alone is really a quick fix for the problems in either the United States or Portugal. And if you look at wages for people with a 4-year college degree, if you look at this picture, wages for those individuals, they peaked in about the year 2000. And over the last 15 years, basically, they have gone down. Wages for the college educated. Now, I'm not saying we shouldn't go to college, because wages for people who don't go to college have gone down more. So one still ought to go if you can afford it, if you can finish. But this, to me, is a distressing picture. The real gains are being reaped by people who do college and some kind of professional training, or who strike out on their own and become entrepreneurs. So just going to college doesn't matter the way it used to. What is your major matters much more, and actually what you learned, what you're capable of doing. And this, in part, it's a result of a slow economy, but it's also the result of measuring value more tightly and realizing that going to college doesn't actually teach a lot of people a lot of things. By the way, I mentioned Jody Ettenberg before. She didn't go to college. She finished high school, and she was told, it was a kind of dare,
why don't you just go to law school? And she did it. She applied to some law schools, got into a good law school, skipped college, got a law degree, was a very good lawyer, and then retrained herself basically to visit Portugal for a living. An unusual history, but it will become less unusual, I think, as time goes on. But, we should have more education. Education needs to be better, but just pushing more people through an imperfect system is not itself the answer. Another big trend in most countries, this is for the United States, this is a variable we call labor force participation. It's how many people are working plus how many people are looking for work. It's an obvious trend. It's going down. In most wealthier countries of the world, fewer people are working. Some of that is the business cycle. Some of that is structural. We're not sure how much is which. But we all know we're looking at a future where fewer people are working for a bunch of different reasons. So there will be less work. People will need to find meaning and find discipline in a variety of different ways, less related to work. Finally, where's all this headed? I want to close on an optimistic note. To me, this is a kind of weird and scary future. It's radically unequal, and in a funny way, meritocratic, very open, a lot of opportunity, and there'll be a lot of big winners, but also a lot of people who won't have the right skills to do well in this world. But over time, and I stress that word time, it won't be the next 10 years, but this is what we'll get, I think. We'll get free education, we'll get cheaper stuff of almost all kinds, we'll have cheap or free healthcare diagnosis. We may or may not have free or cheap healthcare, so you may get free diagnosis and not be treated, and you would at least know why you're dying. So it's a very mixed picture. People who have low incomes will move to cheaper parts of the country or cheaper parts of the city. There'll be a lot of migration. In the United States, this often means you move to Texas or Oklahoma. And over time, it will be easier to work with computers. The better computers get, the less you'll need to have a lot of expertise. Over time, you'll be able to do more and more by just talking to computers. So right now, we need people to program computers. But you could imagine, say, 30 years out, that computers program computers. You would just talk to a computer and say, well, program yourself to do this, and then the computer will do it. And then, even then, most of the people with the tech skills may be somewhat obsolete, and we'll get to this very human future where the interpersonal skills of connecting and narrative and drama and creativity and grabbing people's attention, like that will be the ultimate final thing which matters. There'll just be a lot of stuff. It'll be a strange, almost kind of communistic future, but arrived at through capitalistic means, with zero privacy, I might add. That's where I think we're headed. It will mostly be good, but it's going to take us a great number of decades to get there, and the path there will be very rocky, very scary, very disorienting. A lot of people will do well, and this has been my guide of how to think about who will do well and why in the world of work and the economy of our future. Thank you all for listening. Very nice, very nice. Thank you very much. This was excellent and very, very challenging, and I think that we'll have now very interesting comments too, so Felipe, please. Obrigado, Pedro. Boa tarde a todos. É um privilégio estar aqui, partilhar estes momentos, partilhar estas reflexões com excelentes oradores. E eu já aprendi muito hoje, já aprendi coisas interessantes, gostaria de partilhar convosco. O Pedro, de manhã, desafiou-nos a pensar neste admirável mundo novo. E um bocadinho o desafio do progresso tecnológico, se dá um futuro utópico ou se cria uma distopia. O David Brin fez um comentário interessante que o grande avanço, o grande feito da nossa sociedade moderna foi passar da sociedade em pirâmide, com uns poucos ricos a controlarem recursos, para uma sociedade em diamante, onde há uma vasta classe média e nós podemos eventualmente visionar um mundo sem pobreza e acabar com a pobreza, e o facto de haver uma grande classe média impede que os poucos que estão no topo consigam controlar o sistema, porque a sociedade civil é demasiado forte. E agora também ouvimos umas reflexões preocupantes.
ouvimos um pouco nos argumentos do Tyler que há um desafio grande e que a classe média pode estar a diminuir, que para um segmento de população masculina menos educada claramente estão a cair na pobreza, que podemos estar a voltar, pelo controle que alguns têm da economia, no painel anterior, voltar de novo a um sistema de pirâmide com aumento da desigualdade, o que poderia, de certa forma, destruturar a nossa sociedade. Será que isto vai acontecer? Como é que nós... Uma coisa é falar destas coisas a nível da economia política. Outra coisa é pensar como é que eu, como indivíduo, me posiciono perante esta economia 2.0 que estamos aqui a falar. Portanto, o que eu queria refletir um pouco convosco, e vou fazer dois pontos muito concretos, era como é que cada um de nós, indivíduo, pode pensar o seu papel nesta economia 2.0, face aos argumentos que já ouvimos hoje. E a primeira reflexão é pensarmos o que é que dá, de certa forma, o que é que nos dá o premium, o edge, em termos de competitividade de nós enquanto indivíduos. O que é que faz a diferença? É o nosso trabalho? Nós temos 30% dos empregados jovens e não são aqueles que têm ensino primário e que 7% estão na internet. São aqueles que têm ensino superior e 94% estão na internet. Portanto, claramente o mercado não valoriza o trabalho tanto como recurso que faz a diferença. Será o capital? Eu acho que há trilhões de dólares de capital à procura de retorno, a receber 0%. Recursos abundantes normalmente não são, digamos, o driver da economia. Não me parece que o capital hoje em dia faça a diferença. Será que é o conhecimento? Todo o conhecimento do mundo está aqui na minha mão. Será que eu consigo diferenciar-me no mercado através do conhecimento? Talvez não. Então, se não é o trabalho, se não é o capital, se não é o conhecimento, o que é que me pode fazer a diferença e permitir-me estar no topo do diamante ou da pirâmide e não na base? Eu diria que o que faz a diferença e o que temos que trabalhar enquanto indivíduos e enquanto sistema é o talento. E é o que eu chamaria a economia 2.0, é para mim, no fundo, a economia do talento. Porque a globalização, o acesso à informação, o facto de podermos chegar às 5 ou 10 pessoas que valorizam aquilo que temos para oferecer, dá-nos um poder e uma liberdade enormes. E a economia 2.0 recompensa o talento excepcional de forma exponencial. Ou seja, se vocês forem muito bons no que fazem, vão ganhar 10 vezes. Se vocês forem o melhor do país no que fazem, vão ganhar num dia o que os outros ganham num ano. Se forem o Jorge Jesus como treinador, a melhor jogador português a ir para o Sporting, 6 milhões de euros por ano, dá 15 mil por dia, que é mais ou menos o que ganha um português. E se vocês forem o melhor do mundo, vão ganhar num dia o que outros ganham uma vida inteira. Portanto, aqui o desafio para cada um de nós é perceber qual é o seu talento, a sua capacidade inata para ceder-se em alguma atividade e, nesse talento, identificá-lo cedo, para si próprio e no processo escolar, alimentar esse talento com persistência, com diligência. O que nós sabemos sobre o talento é que há uma componente genética, somos um bocadinho melhores em algumas coisas. Se praticarmos essas coisas desde cedo, ficamos muito melhores. E não interessa qual é a área, não tem que ser um setor tecnológico. Se formos o melhor chefe do mundo, ou se formos um bom ator, se formos um bom massagista, um bom professor, um bom gestor, se criarmos empatia, se formos um bom líder, seja o que for que fizermos na economia 2.0, se formos excepcionalmente bons naquilo que fazemos, o sistema vai nos recompensar. Portanto, eu acho que o desafio para nós indivíduos é pensar qual é o talento que nós temos, que é inato e que nos pode diferenciar. Associado ao talento normalmente vem a paixão, e temos a vantagem de trabalhar em coisas que são a nossa paixão, e temos é que tentar ser excepcionalmente bons e fazer um pouco o que o Tyler dizia, que é comunicar aquilo que fazemos de forma a atrair as pessoas e a valorizar o nosso talento. Em termos de sociedade, o que precisaríamos de fazer era repensar um pouco o modelo educativo que é standard. O nosso sistema educativo é um bocadinho uma máquina de processar salsichas e 19 a 20% das salsichas saem do sistema e o resto é um bocadinho formatado de forma igual. Não é isso que o mercado procura. Nós temos que ter um sistema educativo que identifique o talento único e interessante de cada indivíduo e que o alimente, que o acompanhe e que faça os indivíduos encontrarem a sua própria motivação. Portanto, um dos meus pontos seria
a economia do talento, é a economia 2.0, e seja qual for o setor onde trabalharmos, tecnológico ou de serviço ou outro, se formos excepcionalmente bons naquilo que fazemos, porque é aquilo que temos alguma capacidade inata para fazer, aí vamos dar-nos bem na economia do 2.0, na economia do talento. Este era o meu primeiro ponto. Muito rapidamente, o meu segundo ponto era sobre a economia da partilha. E este é um bocadinho o outro ponto que o Tyler faz na sua obra, é um pouco esta questão da era da estagnação. Será que com todo este progresso tecnológico estamos a estagnar em termos económicos? E se de facto olharmos para os últimos 10 anos na Europa Ocidental, em particular a Europa do Sul, vemos uma grande estagnação. Agora, será que isto é uma questão temporal, conjuntural, ou de facto estamos a estagnar? Eu acho que aqui a economia da partilha tem umas questões interessantes. O sistema produtivo tradicional da economia industrial, que era centralizar a produção, massificar economias de escala e depois consumir localmente, está-se a alterar. Alguns setores ainda trabalham nesse formato. Em muitos setores, a produção está a acontecer localmente em negócios de produção local ou de partilha local. E quando nós temos negócios como o crowdfunding, como o BlaBlaCar, que permite partilhar boleias em vez de apanhar o comboio. Ou quando temos modelos como o Airbnb, que permite que o nosso quarto vazio, que não era utilizado, de repente substitui o quarto do hotel. Esses modelos têm um efeito curioso na economia, que é, havia capacidade instalada invisível na economia, que de repente, por tecnologia, vem e pode ser utilizada pelo sistema, sem qualquer investimento necessário. E, portanto, numa fase inicial, essa capacidade instalada, ao entrar no sistema, reduz os preços e leva pessoas que iam para o hotel a pagar 100 euros a pagar 20, em vez de apanharem o comboio, apanham uma boleia, em vez de comprar uma enciclopédia, vão à Wikipedia, e nesse período de 5, 10, 15 anos, a economia, o crescimento económico vai estabilizar, vai reduzir-se, porque há menos negócio, mas, por outro lado, há uma mais eficiente utilização de recursos e as pessoas têm mais valor nos produtos que utilizam. Mas, passados uns anos, quando essa capacidade instalada começar a ser absorvida, quando as pessoas começarem a investir e começarem a comprar carros para usar a plataforma Uber, a renovar quartos para alugar no Airbnb e a montar empresas de crowdfunding formais e formalizarem o processo, vai haver novo investimento na economia e mais consumo. Eu penso que veremos o crescimento económico a acelerar. Portanto, eu penso que, de certa forma, a economia da partilha vai abafar, estagnar o crescimento económico em termos de indicadores de produto, apesar de melhorar o nível de vida, e, passado alguns anos, eu penso que a economia se vai reequilibrar e vai retomar o crescimento económico. Estes eram 2 pontos que eu queria fazer, face um bocadinho às ideias do Tyler, e eu espero que no debate continuemos estas interessantes discussões. Muito obrigado. Obrigado, Filipe. José Carlos Caldeira, para um segundo comentário. Bom, antes de mais, muito boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer e uma honra estar neste evento e partilhar este painel. Cabe-me a mim procurar ilustrar com alguns exemplos estas questões da tecnologia e do seu impacto nos processos, nos negócios e nas pessoas. E deixem-me fazê-lo com um exemplo do passado e 1 ou 2 exemplos para o futuro. Vou começar com um exemplo do passado, alertando para que isto é um exemplo, é um modelo simplificado, mas vou procurar ilustrar o impacto da tecnologia, como é que ela pode alterar significativamente empregos, atividades ao longo do tempo. E há um exemplo que todos, enfim, que eu acho que todos se revêem e conhecem, que é o da fotografia. Nós começamos com uma atividade completamente dominada por peritos, por fotógrafos, que não só faziam as fotografias, eram eles que dominavam até o processo, o know-how de fazer fotografia, mas que depois as desenvolviam, as revelavam, e, portanto, todo o processo estava na mão de peritos, até que a tecnologia permitiu termos máquinas de baixo custo, máquinas fotográficas e, portanto, máquinas pessoais. E aí houve uma explosão da fotografia e houve uma mudança interessante, foi quem passou a fazer fotografia, já não é o fotógrafo, já são as pessoas. E, portanto, o fotógrafo aí perdeu uma parte, vamos chamar assim, da sua atividade. E, naturalmente, houve uma massificação da produção de fotografias, o que obrigou depois a que
a revelação das fotografias passasse a ser também, ter que ser uma atividade industrializada. E, portanto, desenvolveram-se máquinas, desenvolveram-se centros especiais para a produção de fotografias, para a revelação das fotografias, e, portanto, o fotógrafo perdeu não só, muitos fotógrafos perderam não só a atividade de tirar fotografias, mas também a atividade de revelar as fotografias e passaram a ser, muitas vezes, centros logísticos de distribuição de serviços. Com a digitalização, isto mudou significativamente, porque, como todos sabemos, com as máquinas digitais, todos os consumidores ganharam uma enorme liberdade criativa. Podemos fazer as fotografias que quisermos, repeti-las, apagá-las, e, portanto, o custo é zero. E, curiosamente, aquilo que tinha sido uma deslocalização da produção, da revelação das fotografias dos fotógrafos para centros de produção, voltaram aos fotógrafos, estão recordados disso, com aquelas máquinas que foram instaladas nos fotógrafos, que nos permitiam revelar as fotografias muito mais rapidamente. E, portanto, foram essa camada adicional de produção de fotografia, de industrialização de fotografias, foi criada e, a seguir, desapareceu. Depois vieram as impressoras pessoais, de alta qualidade, o que fez com que nós possamos revelar, imprimir as fotografias em casa e deixámos de ir ao fotógrafo. E, finalmente, com a cloud, com as storage de massa, o que aconteceu é que nós agora até já nem revelamos as fotografias. E, portanto, permitam-me também que use o telemóvel para dizer a única coisa física neste processo, neste momento, é isto. Tudo o resto é virtual. Isto quer dizer que nós, em algumas décadas, criamos e destruímos empregos, funções, equipamentos, etc, etc. Criamos e destruímos. Podemos dizer, por exemplo, que temos mais empregos neste negócio atualmente ou menos emprego? É difícil de fazer. Há uma coisa que nós podemos dizer, é que as funções dos empregos têm skills diferentes e são em sítios diferentes. E isso, para mim, é o ponto que eu gostaria de reter deste exemplo. Estas novas tecnologias, eu não vou, naturalmente, até pelo tempo que tenho curto, entrar em grandes detalhes, mas a maior parte delas, os senhores conhecem, já ouviram falar do cloud computing, da internet das coisas, do big data, que nos permite lidar e processar enormes quantidades de informação, mas também todo o desenvolvimento na área da engenharia, das ferramentas digitais de engenharia que permitem hoje virtualizar quer o desenvolvimento de produtos, quer o desenvolvimento de processos e torná-los acessíveis, por exemplo, aos consumidores. Nós podemos hoje, através de ferramentas destas, co-criar com os produtores dos bens, dos produtos e dos serviços, esses mesmos serviços. Mas há aqui uma tecnologia que eu gostaria de destacar, permitam-me que, com uma intervenção muito curta, destacar esta tecnologia, que é o 3D Printing, a impressão 3D, e em particular a impressão 3D de multimateriais. Porque isto é um game changer, isto é uma alteração significativa que nos permite aquilo que já foi dito antes, que é eu passar a poder produzir pequenas quantidades de forma eficiente de produtos customizados à medida dos clientes. E esta tecnologia permite efetivamente uma mudança, ela já está a permitir em alguns setores uma mudança efetivamente muito, muito significativa da maneira como nós organizamos a produção e distribuímos a produção. Deixem-me, em função disto, partilhar convosco quatro cenários futuros, alguns deles até de futuro muito próximo, alguns deles até já serem praticados. Ao nível do desenvolvimento de produto, aquilo que eu já referi, que é a cocriação, ou seja, os consumidores estarem envolvidos no desenvolvimento dos produtos ou na sua customização. A produção ainda fica a cargo de um produtor, digamos assim, mas a criação dos produtos já é feita com o consumidor, com uma intervenção direta do consumidor. Ou então, cenários em que o consumidor... E, portanto, aqui temos o exemplo, por exemplo, podemos aplicar na área da cerâmica, em que eu posso customizar, quer no formato, quer no desenho gráfico, por exemplo, peças cerâmicas que depois são produzidas e me são entregues. Mas temos um outro cenário, que é um cenário em que o consumidor toma totalmente conta do processo criativo e, portanto, já é ele que faz o desenvolvimento total do produto, por exemplo, na área dos acessórios, sejam acessórios de moda, sejam acessórios de decoração. Na vertente da produção, portanto, estamos a falar do desenvolvimento, mas na vertente da produção, o que estamos a assistir, nomeadamente com a emergência das tecnologias 3D, muitas vezes voltamos a ter produção de proximidade. Se eu estou a fazer produtos customizados, não vou produzi-los muito longe, tenho que produzi-los junto dos consumidores. E o que nós estamos a assistir é um regresso, uma tendência de regresso, outra vez, às cidades, muitas vezes aos centros das cidades, de atividades de produção que há poucos anos, ou há alguns anos atrás, foram deslocalizadas naquele esforço de massificação que já foi referido.
E até a possibilidade de nós produzirmos as nossas próprias peças, os nossos próprios produtos em casa ou nos centros de consumo. Vejam, por exemplo, que é um exemplo de podermos, numa oficina de automóvel, poder produzir os componentes de substituição, as peças de substituição, na própria oficina de automóvel. E não termos que esperar, como consumidores, uma semana, às vezes, que elas venham de algum outro sítio, apesar de termos centenas e centenas de peças em estoque. Outras que, naturalmente, não é que nós precisamos. Portanto, isto são cenários que, se pensarmos naquele exemplo inicial, nos permitem desenvolver, prever um pouco como é que as nossas atividades, cada uma das nossas atividades, pode eventualmente evoluir no futuro. Eu tenho aqui um exemplo de que nós temos visto muitas vezes a questão do 3D printing, como ainda uma coisa que é um pouco artesanal, umas impressoras em casa a fazer umas coisas engraçadas, mas isto está mais próximo do que podem pensar. Eu pedia, se não se importassem, se podiam passar o vídeo. Eu tenho um pequeno vídeo para vos mostrar uma tecnologia de 3D printing, multimateriais, de alta velocidade, ou seja, eu posso... esperemos que passe. Está ali. Eu não estou a ver aqui, mas estou a ver ali. Isto é um equipamento que permite que em cada um daqueles pequenos tabuleiros que está ali, eu faça uma peça completamente diferente da outra peça que vem a seguir e que essas peças possam ser multimateriais e tenham formas completamente diversas. E já não a uma velocidade muito baixa, mas a uma velocidade significativamente elevada, ou seja, começo a aproximar-me de velocidades que são compatíveis com a produção real de peças e de componentes. O vídeo vai mostrar um bocadinho mais à frente o processo de como é que essas peças podem ser construídas e isto permite-me, por exemplo, que eu possa desacoplar a função de criação da função de produção. Ou seja, eu posso criar peças, posso criar componentes e vendo os ficheiros com essa criação e depois eu, consumidor, posso ir a um centro de produção que tenha uma máquina destas junto à minha casa ou junto ao meu local de trabalho e poder encomendar ou contratar aí a respectiva produção. Mas estas duas funções serem completamente desacopladas. Portanto, como veem, não estamos a falar de guerra das estrelas, estamos a falar de tecnologia que neste momento está a ser desenvolvida. Cada uma daquelas cabeças de impressão pode imprimir materiais diferentes e, portanto, como vão ver agora com este exemplo, isto são as cabeças de impressão que estão a passar em cima das mesas e, portanto, como vão ver, cada uma delas imprime em cada camada, se precisar de um determinado material, a imprime, se não precisar, não imprime e, portanto, eu com isto posso, como vão ver, está aqui a ilustração, produzir componentes, peças, de formatos completamente diferentes, com materiais completamente diferentes, no mesmo sítio de produção. E, portanto, eu não tenho uma ligação de uma determinada marca ou um determinado centro de produção, eu posso ter centros de produção completamente independentes. Peço que terminem, por favor, e que passem ao slide seguinte. Este é um outro exemplo de um projeto em que eu estive envolvido, em que se procurou pensar um pouco qual será o futuro da indústria agroalimentar, um projeto que se chama Food Money Future, e onde se desenvolveram vários cenários de como é que seria a organização da produção no agroalimentar no futuro, há 20 anos, 30 anos. Um dos cenários é aquele que está ali, em que basicamente eu produzo os ingredientes no sítio onde for mais conveniente, onde for mais produtivo fazê-lo, transformo os ingredientes transformo os produtos alimentares em ingredientes, vamos chamar em pó, transfiro esses componentes da forma mais eficaz para os centros de consumo e nesses centros de consumo eu reconstruo esses elementos, recombinando-os em função da vontade do cliente e, por exemplo, das suas necessidades alimentares ou de questões de saúde, etc, etc. E isto é possível já hoje, quer com centros de mistura de produtos. Se pensarmos, por exemplo, nos sumos, eu poderia fazer sumos que têm misturas customizadas à vontade do cliente, mas tem ali uma pequena imagem de massa impressa em 3D. Portanto, o cliente pode definir o formato que quer a massa e eu posso imprimir no formato que ele quiser. E agora eu posso fazer isto num supermercado, posso fazer isto num centro de produção ou, com a evolução da tecnologia, algumas destas máquinas, provavelmente eu vou poder, como aconteceu com as impressoras, trazê-las para casa e fazer isto em nossa casa. Portanto, isto, com estas pistas, eu quis traduzir um bocadinho estes cenários
E chamar a atenção, e a minha mensagem final, que o que estas transformações tecnológicas o que vão fazer é, naturalmente, ter impacto, como eu disse há pouco, no sítio onde os produtos são produzidos. Portanto, estes movimentos de deslocalização podem regressar, podem situar, portanto, os empregos podem serem criados e serem destruídos em sítios diferentes. E vai ter, naturalmente, impacto também ao nível dos skills, dos perfis dos empregos. E, portanto, o que eu acho que nós devemos estar atentos é não ter medo da tecnologia, estar muito atentos à evolução tecnológica, participar nela se for possível, naturalmente ser atores, ou pelo menos monitorar muito bem o desenvolvimento tecnológico, prever e antecipar qual é o impacto deste desenvolvimento tecnológico nas nossas atividades, nas nossas regiões, nos nossos setores, nas nossas empresas, na nossa atividade pessoal e, naturalmente, identificando as oportunidades, tentar ser parte dessas oportunidades, criar novos negócios e, portanto, criar emprego, criar desenvolvimento económico com base na tecnologia e não ter receio de que a tecnologia vai destruir empregos. Muito obrigado. Obrigado. So I'm going to switch to English now. We don't have a lot of time, so what I'm going to do, I'm going to focus at the start, for example, on the single question I got more emails about. The question comes from college students, which is not surprising, and let me just read two of them. So one of them is, in the new global economy, what digital, financial, and intercultural skills does one need to develop? And the second question is, how can you prepare people to occupy jobs that at the time still don't exist? So both from your presentation, your comments about education and talent, and from your presentation, the impression one gets is that our educational systems, from this point of view, are fundamentally flawed, to use a polite word. I mean, they're not providing the skills, the training that one needs for some of these activities. Some of them probably are, the tech kind of training, but what about everything else? How can we, in terms of policies, in terms of directions for changing the educational system, how can we answer these questions? If I had to pick one single skill, I suppose it would be management for the world to come. And we do see returns to managers rising. What should education do? I'm convinced education simply cannot catch up to technology. Think of the urgency at which things happen in a startup, and compare that to the urgency at which things happen in a college. And add on top of that the regulator of a college. It's a huge difference. It will never be bridged. But that said, I still think there is a robust case for a good old-fashioned humanities education as a way of understanding other people, framing contexts, thinking systematically and conceptually. And that is one of your best bets for being able to reteach yourself 10, 20, 30 years from now, is get a solid, good training in classical, Western, and global humanities. That's interesting. Philippe, what's your reaction? My reaction is that so, of course, technology education is important. It's a basic literacy skill. It's like knowing how to read and write. But I think the issue, we never know what new technological wave will come. We never know what will be the required profession in the future. Of course, we have a sense that if you have an inclination for software programming, you'll probably do well in the next 10 or 20 years. That's fine. But my point was, instead of trying to predict the future where we're always wrong, give, and I agree, a basic education and literacy level to people, and then explore their uniqueness as individuals. Explore the things where they can do remarkably well, given who they are, and given some of their innate abilities. Have, in the school system, space to explore the individuality of each person, and find out that someone is very empathic. Someone loves to do theatrics. Someone else actually is very good at sounds and music, and then allow the person to develop that as much as possible and build a career out of that. Because if they exceed in something in tomorrow's world, the economy, I think, will extraordinarily reward these achievements.
There will be exponential rewards to talent compared to basic skills or capital. And that was my basic point. So focus on the individuality and talent of people. And a slight additional point, look at the empathy. So a lot of today's world is about connections, about relationship. Management, leadership are part of that. We still focus too much on knowledge and rationality and too little on empathy and emotion. So focusing a little bit more on the building of empathy in the educational system, I think would also be a plus. Tyler, let me get back to you with something that came to my mind during José Carlos' comment. We talked a lot about what happens within countries, within economies, inequality and jobs within countries. But what about the consequences of these changes for between countries? Because José Carlos was mentioning that this is also changing the way jobs will be allocated and tasks and technology between countries. So what's your view from that point of view of what these changes will bring? I'm writing and working on exactly this question now. This is my great fear, that the older model of manufacturing-intensive, export-driven growth that developed Japan, South Korea, Taiwan, Hong Kong, Singapore, and has been developing China, that may be impossible in the future because low wages are not much of an advantage when so much is being done by machines. So I think there is a chance that the old methods of economic development catch-up will no longer apply in the future, and that Vietnam, Africa, and other places will not be able to do the same and will need to look for new paths of development. To me, this is one of the most important questions in the world right now. José Carlos, you mentioned this twice, but you had a limited time, so I want to invite you to develop this too. So you mentioned about the possible consequences of these changes on movement between countries. So can you develop a bit? What do you have in mind? Between countries, between continents. Oh, yeah. Because the way we've seen in the last years, due to this production organization where it was focused on large-scale productions, that for efficient reasons, a lot of the production activities moved, for example, to Asia because of labor costs, and due to the quantities involved, that was possible. Now, there are, for example, several reasons why this trend is changing, not only on customization, but, for example, in terms of transportation costs and environmental impact of the transportation costs. It was mentioned already, the changes in the salaries. But also because more and more, and in almost all types of sectors and activities, consumers or customers want more customized products. And of course, if you're talking about customization, you lose these big numbers. And of course, you are forced to produce closer to the consumer. Now, there is another issue that was pointed to me some years ago by a person from a company that says, for example, because of these events, we call it events, and it was very interesting, like the volcano or the issue on the nuclear plant in Japan, or all these kind of things. Suddenly, some of these supply chain networks that were based in a very small amount of very large production places were completely destroyed. There was no production. Production was stopped because if they were located in those places, if there is a problem there, then you are done. You cannot produce anymore. And so, for example, due to these cases, large companies are rethinking their supply chains, and instead of having very small production places, a small number of large production places, they are distributing the production around the world to give more close to the consumer centers, more adapted to customization, but also to give redundancy to production. If there is a problem in one place, you can still produce in another one. So all these changes all these trends are changing the way you are placing your production. Now, this is important in terms of jobs and economic growth, of course, but the other thing is that also you are changing the way you are producing. And this means that you need to, in several cases, change the skills of the persons. So it's very important that, as I said, that we follow these trends so that we can prepare ourselves to capture some of these opportunities, especially those ones that can be virtually located, because we can, if you are able, we can capture them. And for that, it's very important that you have the necessary skills. And then we come back again to the discussion of the education and training. I fully support basic high-quality education, and then especially a capability to learn
more to learn and learn during the entire life, because this will be a key issue for the future. Tyler, a last question. So this morning we have several mentions of Marx and Das Kapital, but it's interesting that in the panel dedicated to economy, capital, I don't think it was mentioned very often. So I wanted to ask your opinion about a lot of people who have been looking at these changes and talking about, as you know, capital-biased technological change. I think it was Larry Summers in the speech some time ago. He said, if we invented this machine called the doer, that would do everything, one thing would immediately happen. So the people who own the machine and the people who design what the machine does would get a lot from this, and everybody else's income would drop to zero. So we know that this is not exactly happening, but what's your view about this notion that this is also a capital bias change? And even if you agree, what can we do about it? What should we do about it, if anything? I would say these changes are ultimately consumer biased rather than capital biased, especially as intellectual property rights erode. But here's the good news and the bad news. All these changes you heard about this morning in our comments, they're all coming more slowly than you think. There's a media bias, you could say a speaker bias to talk about the new. That's fine. We all want to hear about the new. But when you look historically, how long does it take for these developments to become a reality? For labor markets, it's good news that a lot of it is actually pretty slow. As consumers, it's frustrating. As workers, it's often good news, gives us time to adjust and retrain. Thank you very much. So we are out of time on this optimistic note. I want to thank Tyler for his presentation. I want to thank Philippe and Zach Carlos for their comments. We could spend a lot more time here. We'll get back to this issue at the foundation, you can be assured, and I'm very, very grateful. Thank you very much. Thank you.